которая, в принципе, и наступила. Соответственно, давайте же посмотрим. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ну что ж, I must подсказка talk to есть. that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. О, да, чувствую, реально, эта основная миссия затянется, ой, как надолго. Я уж-то подумал, ну, подумаешь, задание добраться, что-то выяснить и вернуться. А тут тебе вот какое развитие событий, реально на одну серию этого всего дела нам с вами явно не хватило бы. Как ни крути. Ну что ж. Найти Ричарда Клейтона. Давайте не будем нарываться ни на кого, а просто делать дело. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Серьезно? Торговец здесь? Ух, какие же сомнительные личности. Ну давайте побеседуем. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Ясно. Вот так вот поговорили с обычным NPC на первый взгляд, который нам вообще не нужен был. И в итоге напоролись на дополнительное задание. Что ж, неплохо. Так, тут точно вроде все. Тут одни подсказки. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants.
Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Хорошо, мы это запомним. Так, тебе только подсказки остались. Давайте глянем, что есть. Show me what you have. Так, а ты много чем интересным торгуешь, но, к сожалению, все это скупать слишком жестко будет. Хотя, ну, пока что нам это не нужно. Как только, так сразу. Так, ты у нас, видно, персонаж такой себе, а ну. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Ясно все. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Хорошо. Видно, между ними тут столько терок, что капец. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Логично. Goodbye, Mr. Ну что ж, давайте-ка еще раз вернемся к этому торговцу. Спросим что-нибудь интересное. Fancy bar. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Ясно. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Логично. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the Wet Boot Boy. Ясно. Goodbye for... Так, ну, как бы вот это вот смогли, поговорили. Так, а сюда могу войти?
Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Да, дом Питерсона. Так, правда, я должен найти совсем других. Зачем я сюда вошел? Возможно, какое-то еще дополнительное задание выполним, получим опыт. Круто, мы открыли сейф. Даже особо не напрягается. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Понимаете, чувак, понимаю. Жизнь — это страшная штука. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Ясно. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Ну что ж. Goodbye, young. Давайте еще Is there осмотримся, only pain and если это suffering in возможно. this world? Зато нам потихоньку опыт кидают. Это, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну и заодно ресурсы для крафта пограбить можно. Так. Even my dreams. Блин, игра, почему такой темный стал? Ты же раньше вроде бы не была такой темной. Гамму я повысил чуть ли не на максимум. Какая-то... В принципе, сейчас ночь. It's locked, all right. Понятно. Без нужного ключа мы, разумеется, ничего не откроем. Так, профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить. У вас нет шансов.
Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привена. Это полувоенная организация, цель которой – очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья. Вы не одни. У вас есть варианты. Действуйте с умом. Расскажите об этом другим. Кларенс Кросли. Фух. Еще 25 опыта. Ё-моё. Письмо с отказом. Что это? Мистер Питерсон, мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации. Рассказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, чтобы разъяснять правила нашей компании, а они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр, и компания Финч и Харпер намерена прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам. Да не оставит Бог вас и вашу семью. Все с вами понятно. Ладно, тут мы осмотрели все, что могли. Давайте свалим, еще раз побеседуем с этим Джо, дабы улучшить его качество крови. You again? What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Ну, в принципе, логично. Goodbye. Ладно, немножко отвлеклись от нашей основной задачи в поисках того, кто нам нужен, но все-таки было интересно узнать историю обычного жителя данного города. Дамочка, мне так хочется с тобой побеседовать. Вот. Давай. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about.
Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ну что ж. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Ну что ж, возможно, мы узнаем о тебе побольше. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Что ж, спасибо. Goodbye, miss. Вот так вот. Вроде бы и поговорили с девочкой по вызову, как это современно сейчас говорить. А вот в итоге узнали важную для себя информацию. Здравствуйте. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Все там будем? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. Подсказка не сработала. Печаль. What do you mean when you say that I am more lost than you? All scientists are entangled, but you are seeking on. I am. What do you mean when you say quite? But you. What do you mean? Quite a. Мышка. Не беси I меня. am. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him?
I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Отлично. Напоролись на еще на дополнительное задание. Ну что же. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Может быть, может быть. I have had... Ладно, спасибо за беседу. Итак, давайте уже наконец найдем хоть кого-нибудь из тех, кого мы ищем. Так, тот, кто нам нужен, где-то рядом. Так, значит, Ричард. Так, неужели ты похож на того, кто мне нужен? Подожди, сейчас я осмотрюсь, и мы с тобой побеседуем. Так, здравствуйте. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Логично. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Логично. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Да, напористый чел, однако. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ну да, все изменится. Одни подсказки. Ну что ж. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care?
I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Спасибо, я запомню. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ну что ж, осталось только найти Ричарда. Он за церковью. Ну что ж, за так за. Надеюсь, там его никто уже не успел съесть. Найти почтовый ящик и письмо. Ну зашибись. Я, конечно, постараюсь, но... Ё-моё. 10 уровень. Так, ты тут один хотя бы? Тихо, тихо. Ого, у вас еще и трое. Ну зашибись, я попал. Блин, почему вас трое, а? С меня будет сложно справиться. Не то чтобы это было невозможно, но придется крайне попотеть. Вот и я об этом. Ты самый крепкий из этой шайки, да? В принципе, если постараться. Да ёлы-палы. Я ж уклонился! Набираем силы. Тихо, сейчас самое главное не зафейлить. Последний остался. Вот так и знал. Ешь. Хорошо. Давай. Мне надо больше крови. Иди ко мне.
Фух. Ну, в общем, как-то так. Повозились мы долго ввиду разницы в уровнях, но в целом, как мы видим, довольно прошло все-таки неплохо. Портсигар. Ну что ж, Ричард, думаю, ты стоишь тех усилий, которые я прилагаю для того, чтобы тебя найти. Так, я понял, что нам походу туда, но для начала давайте еще посмотрим, что есть. Отлично. Халявные предметы нам лишними не будут. Так, Ричард, ты там хоть еще живой? Здравствуйте. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ну что ж, в принципе, он безумный, но довольно харизматичный и глубоко интересный человек. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Логично. Сарказм относительный. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown?
And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Ну ладно. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Ну что ж, пришла пора задать вроде как главные вопросы. Подсказки не открыты, соответственно, погнали. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ну что ж, спасибо. I'll leave you. Так, найти почтовый ящик и письмо. Ну что ж. Yes. Он нам даже показывает, куда идти нужно. Спасибо. Найти почтовый ящик, но он явно не здесь, надо выйти на улицу. Вроде как... Письмо издателя с отказом. Издательский дом Подхалим. Уважаемый мистер Ниттеркот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов «Песни сломленного города». Мы нашли его интересным. Это же мы вам ответили и в первый раз, когда вы его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу напечатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, вы решили выбрать именно второй вариант. С наилучшими пожеланиями, Моррис. Что ж, печально. Так, у нас есть подсказка, давайте выясним. Good evening. And good evening. О. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Perhaps it's time to think about something more useful to do. I'm not sure that poets are what London needs at this moment in time. Men and women need food for certain, a roof and safety. But how narrow is the mind of one who believes art is not as essential? Goodbye for now, sir. Подсказка не сработала. Ну что ж. Ну что ж. Я честно, а по новой могу это сделать? You don't know, sir. Perhaps it's... Нет, не получится. I'll leave you alone. Что ж, жаль. Ладно. Открыто, отлично, мы открыли срез. Так, почтовый ящик. Хорошо. Не вышел на связан купон на бесплатный медос. Письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие, горячо любимые дети,
Мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вестей от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети. Ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые. Вы ведь уже взрослые, и у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня своих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий ваш отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ну да. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ну, а тем временем мы довольно-таки неплохо по опыту зарабатываем. У нас уже есть возможность что-то довольно-таки основательно себе вкачать. И это довольно-таки неплохо. Ну что ж, идем дальше. Будем давить ему на самое больное, как говорится. Ну, в нашем случае по-другому никак. Так, если мы можем туда запрыгнуть, соответственно, тут по-любому что-то могло бы быть интересное, но нет. Хотя... Ладно. Нам сейчас не до этого. Так, здравствуйте. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Не-не-не, я просто еще раз гляну, не появилось ли у тебя что-то новое. О. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ох, ты б знала, как я знаю, что такое голод. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Ну, значит, ты видала только плохих. Прости. Goodbye. Ну что ж, давайте займемся нашей, наконец, основной задачей. Войти в этот самый дом, в который, думал, мы войдем довольно-таки быстро и просто, а в итоге она не тут-то была. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Так, а в этой области что-то интересное есть, кроме ходячих любителей плоти? Да, судя по звукам, там явно что-то обитает. Извините за беспокойство. Я к вам потом явлюсь, когда сделаю себя еще сильнее. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Необходим второй уровень гипноза. А не, гипноз это уже такое. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right.
Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Это оказалось проще, чем я думал. Так, надеюсь, за то, что я вас немножко обворую, вы меня не того, не прогоните, там, не убьете. Хотя убить меня вряд ли у вас получится, но в общем, да. Спасибо. Спасибо. Ваша щедрость не будет забыта. Эй! Я ж хотел почитать. Ищи теперь письма. Вот. Древние в Риколаке. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге, и я лично убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира, даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считаются специалистами по выслеживанию вампиров, или врыколаков, как они их называют. По местным преданиям, врыколак – это мертвец, который не разлагается. Пока врыколак может напиться свежей крови, его лицо сохраняет ярко-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит и ему ответят. Чеснок обращает его в бегство. Солнечные лучи не убивают врыколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превратиться в волка и в других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземного моря до Балкан. Греки называют его Врыколакс, болгары и македонцы Варкалак, а сербы Вукодлакус. Да, мои дорогие братья, Вуколдлак. Это слово так похоже на уже известное нам Волгот. Я написал всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь в Санторини и найду след этого древнего и забытого существа, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтрей, глава братства святого Павла. Спасибо. It's locked. It's locked. Так, с Дороти я еще успею наболтаться. Так, тут точно все. Больше ничего полезного. Так, мы еще о чем-то можем с тобой побеседовать? If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets.
Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Так, а почему не закрылась? Что мы еще что можем узнать? Tell me every... I do not... Странно. Видимо, что-то еще мы сможем узнать. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Ну, ясно. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Ну что ж, в принципе, логично. У нас есть подсказки открытые. Давайте же выясним все, что мы можем. Поэтому Дариус. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Все возможно. Goodbye, Mr. Petrescu. Ну что ж, вот мы немножко и побеседовали. Итак, он мне сказал... выйти во двор и пройти на второй этаж. Хорошо. Но для начала... я хочу осмотреться. Амбулатория Дороти Крейн. Найти Дороти в амбулатории. Хорошо. Мы пришли сразу туда, куда нужно. Интересно. Ну что ж, давайте найдем ее и выясним о ее тайном деянии, которое она скрывает от нашего главврача, так скажем. Хотя, в принципе, она не делает ничего плохого. Почему же она это скрывает? Немножко непонятно.
Вот что имелось в виду на второй этаж пройти. Я вас понял. Письмо сестры Крейн. Лондон, 31 октября. Моя милая Доротея, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Брасов. Англия не для нас, и, если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в черной церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не одобришь мое решение. Ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Ист-Энде, но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили. Ты хотела бы, чтобы я осталась с тобой и помогала в клинике, но помни, что с тобой, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду и тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон. С Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра Теодор. Что ж, еще одна подсказка есть, хорошо. О, сейчас походу кому-то... Походу надо будет его умертвить. Ему уже не помочь. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Держись, мужик, держись. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log?
Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Что ж, я надеюсь, что данный... To what do I owe this courtesy? Что данный пациент помер по сюжету, а не за то, что я где-то ложанул. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reed. You shouldn't be here. Razvan was getting better with the treatment. It's locked, all right. I don't understand. Так, ну что ж, давай побеседуем. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Ну, в принципе, с одной стороны, ее можно понять. Тут как бы даже не обсуждается, но все-таки в такое время сложно соблюдать все этические правила. Ну ладно. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Вау! Хо-хо-хо-хо. Итак, значит, мы можем ее, ну вы поняли. Также можем ее пощадить, или же у нас есть возможность ее загипнотизировать, и в итоге она забудет обо всем. Но это слишком жестоко. Она помогает людям, и получается, если я это сделаю, то она забудет обо всем, что произошло в плане того, что она видела меня и вообще в целом ситуацию, с которой сейчас мы столкнулись, или она забудет вообще то, что она даже помогает людям. Тут не уточняется, и, соответственно, такой выбор делать я не хочу решаться, если честно. Поэтому я поступлю по-доброму, а там уже будь что будет. No. Your place is here.
Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Ну что ж. Уровень гипноза. Есть новые горожане, которых можно убить. Результат... да, район пострадает в результате ваших действий. Нет, убивать я никого не хочу. Без особой на то нужды. Будем стараться делать все как надо. Итак, у нас же 4000 опыта. Ё-моё. Так, поговорить с леди Эшбери. То есть все, мы наконец можем вернуться. What the fuck? Oh, this one stinks already. Вы посмели сюда ворваться, ублюдки? Иди сюда, я тебя съем. Отдохни. Ироды окаянные. У вас только двое было? Или тут целая толпа уже успела к нам забраться? Чётенько. Чётенько. 11, 12, 10. Блин. Походу сразиться с ними мне придется. Или я смогу свалить. Ух, срез открыт. Так, давай к тебе зайдем. Живой? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Такс. У него в доме вроде бы никого нет. Да? Ты мне что об этой ситуации можешь сказать? Yes. Так, понятно. Хорошо. Goodbye. То есть ничего такого примечательного. Мне вот интересно, вот этих оставшихся троих я обязан убить? Или это просто они тут появились? Ну, ладно. Надеюсь, я не делаю глупость от того, что их не убиваю. Но их там трое, а возиться с этим придется долго. Поэтому давайте попытаемся... Опа, а вот с тобой мы не беседовали. Good evening, miss. Good evening, sir.
Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ясно. I'd like to see what... Так, ну что ж. В принципе, тут тоже можно кучу всего купить. Но опять-таки надо поднакопить больше денег и тогда уже вернуться и разбираться со всем этим. Так, но сейчас мне надо сваливать обратно. Обратно к себе в больницу. И наконец закончить это основное задание. Ну а дальше нам что еще остается с дополнительными разбираться? Забрать коробку Бартолюиса. Священная война, оккультный глаз. Короче, дополнительных заданий у нас тут целая туча. И они у нас вроде бы как еще не исчезли. Соответственно, как только докачаемся, выполним эти задания. Фух, ну а сейчас надо сделать дело. Так, как же мне лучше добежать до моей больницы? Топать налево. Логично. Ну, в принципе, идем тем же путем, которым мы сюда и пришли. Тут мы всех убили, надеюсь, они снова тут не появятся. А то это было бы не так круто, если там пришлось бы каждый раз с ними сражаться. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Серьезно? Не, ребятки, сами там и разбирайтесь, я к вам не полезу, я не псих. Так, открытое убежище, неплохо. Убежище, это хорошо. Burn it, boys! Здрасте. Что, пришли мстить за своего? Серьезно, серьезно. Сбежать, я так понял, мне не дадут. Круто. То есть отчитаться о проделанной работе у меня, видимо, не выйдет. По крайней мере... Жестко. Мне бы хотя бы вас по одному выманить и все. Тогда разобраться было бы вообще не сложно. Но с такой толпой что я поделаю? Ладно, будет логично хотя бы тогда разобраться по мелочи. Блин, вас слишком много.
тебя хотел нацеливаться. Да, нацелься ж ты на этого мелкого. Боже мой. Ну, наконец-таки. Меня сейчас убьют, пока я буду с ним разбираться. Так, терпим, терпим. Так, капец, мы все... Не, они все прибывают и прибывают. Долбаная выносливость. Фух, хорошо. Что ж, вот это однако. Тут даже не поспоришь, однако. И вы... Так. Ну, спасибо, что хоть я оказался снова здесь. Ну, я так понял, что мне в любом случае надо будет сразиться с этими двумя, прежде чем идти домой. Вот это, конечно, жесть. Ну да ладно, ребят, я думаю, у нас с первого раза вряд ли получится все это сделать. Соответственно, на этом мы заканчиваем и уже возвращаться и отчитываться по делу на работе будем позже.